wasagala tesinoonya wifi azire ku data wano mukama wange data amusasula naye abalonzi b'ekyaddondo olina nabagambye kwogera byamagezi muli ku live yange omubaka mumutaddemu firuta walayo omubaka ayakala ekyo omubaka ayaka omulaba abantu b'ekyaddondo balonda ekyapa mu ngalo bakiina bwe bati yalina kadi ya nuupu yalina kadi ya nuupu yalabika obulungi mikrofoni bbiri nga kyenyo otutawanya va mu kifaananyi ky'omubaka abantu bayomba wano omumwosiibira nga temusanga First of all, I want to welcome you, members of the press, for this abrupt press briefing. For purposes of identification, my name is Mwada Nkunyenji. I'm the Member of Parliament for Chaddondo County East in Parliament of Uganda, and I'm also the Shadow Minister. Notice to address the very disturbing news and information alluding to a visa application ban on Uganda and some other countries by the United Arab Emirates. As largely understood, the United Arab Emirates as Dubai, but Dubai is among the several, a very big number of Ugandan nationals who engage in trade with the United Arab Emirates as traders, who selectively chose to migrate and seek employment. Of course, they are another category that were taken as workers or laborers through companies. The record is not clear how many of Ugandan nationals travel to UAE through organized companies and how many traveled on their own, whether in known or formal processes. But with the recent revelation, some may have been trafficked, according to the recent BBC story. Now, to us as opposition and to me as a shadow minister, we advocate for safe and open migration. Ugandans should not be restricted in their travel globally. And on several occasions, Ugandans travel for various reasons, including tourism, business, trade, education, among others. And when we receive any news that there is a possibility of a visa ban or blockade by any country, it definitely affects the travel index and the passport index of Uganda passport holders. Several other countries may end up also restricting applications or cautiously treating every application by Ugandans. Now, this is very concerning and disturbing. In the same year, the United States of America reduced on the visa allowance given to Ugandan nationals and probably put additional restrictions. We warned that this might trigger
future and further restrictions by other countries. And we reprimanded, even on the floor as a shadow minister, I've been reprimanding government to showcase how far they have moved to safeguard and protect Uganda's passport index so that it becomes acceptable widely. Because with a better and good passport index, you will reduce on the requirement and formalities of visa application. Reciprocity has been wanting. Even countries which gave Uganda a leeway and better visa option, Uganda did not reciprocate in the same terms, and some countries opt to act. We have been demanding for safe borders to restrict and tame human trafficking. Of course, when our borders are not safely controlled, when traffickers, even when known, are not prosecuted, countries have a reason to fear that some of the migrants may not have been through formal processes, and it causes a challenge that Ugandans are investigated more, even those who are legitimately in those respective countries of destiny. Now, the question of human trafficking remained and was even made worse by the revelation of the BBC story, meaning countries cannot honestly and with justification trust an application by a Uganda passport holder. There is a presumption that either someone was trafficked, there is a presumption that possibly the holder of that passport is not a Ugandan. Now, this raises questions and further worsen our passport index and acceptability. Even before this travel ban, I've been receiving revelation from Ugandans in the UAE that when even those with visas and work permit, when they expire and they apply, they take a long time to receive a response. And sometimes when the response is not positive, you're already in a legal state and you have to pay fine, with or without work. Equally, those who apply for permit to work safely, many of them are denied Uganda applicants in UAE. Now, to come to a time when now UAE is opting for a total ban on visa application for visitors and work permit applications, save I hear for those who are already holding them, but still they will be subject to renewal when they expire. And the same category who are holding now active visas and work permits will equally have a similar problem because the rumored ban has not been well elaborated as to whether it will be lifted. I've done some efforts to contact the United Arab Emirates embassy, but the information I received informally is that they are still reviewing and trying to understand the position of United Arab Emirates. It has also widely circulated over trustable media sources. Now, we remain challenged that when it comes to our borders, no effort has been done to curb trafficking. And that would justify countries coming up to put restrictions on Ugandans and Uganda applicants. Equally, when it comes to negotiation of our passport and reciprocity, the Ministry of Foreign Affairs and our embassies have largely focused on negotiating for holders of diplomatic passports and holders of official or service passports, the green passports and the red passports. Majority of Ugandan nationals are holders of ordinary passports. It is also to record that as part of our inquiry, the time I've spent as a shadow minister, we have come to scenarios where Uganda service passports are being held by non-officials of Uganda government, especially domestic workers of some of our diplomats abroad, and some who are not even working nearer to embassies or diplomats. And it will come to a time when even official passport is in question. It will come to a time when our diplomatic passport is equally questioned. And issuance of these passports is by Ministry of Internal Affairs. And there is a presumption that for official service passports and diplomatic passports, there is a recommendation from Ministry of Foreign Affairs. Who does the recommendation, even to
government officials, and even to non-diplomats. The way people are waiving diplomatic passports in this country is against international law. Diplomatic passports carry the relevant immunity. We are now coming to a situation that Ugandans are caught and found with diplomatic passports, but without diplomatic immunity. The two doesn't add up. Those who do not be carrying official passports or service passports. But there is a mixture of who holds what passport in terms of actual possession, whereas the law is different. We shall come to a time when everyone is in question. But more importantly, little efforts have been made to ensure that we safeguard and we negotiate for holders of ordinary passport. Because when a passport is acceptable by many countries, where there are visa waivers by several countries, your passport index increases and acceptability of an applicant for visa or permit becomes stronger. In some countries, they even have a document called a travel document, vis-a-vis a passport. But in some countries like Canada, UK, a holder of a travel document can travel to many countries of the world without a visa than a holder of a full Uganda passport. Some countries within the East African region have a stronger passport than a Uganda passport. And the countries of the world, including the US, have been questioning what efforts and measures are being put in place by Uganda government to ensure that our passport is protected, so that these countries which rely on them to issue visas and permits are very certain that they are issuing to a Ugandan who legitimately left the country and who legitimately have a country of abode or where to return to after the visa permission or the permission to enter another country. Nothing has been done by Uganda to date. And that's why we are facing travel ban and visa ban after visa ban. This is troubling because government officials and those in power are hiding under the cover that after all a diplomatic passport and a service passport is still acceptable and the application for visa is simple. They are caring less on the fate of ordinary Ugandans. And majority of our traders are equal holders of ordinary passports. This will largely affect the trade as well. Now, where we are, that now the United Arab Emirates has come up even to propose and opt for a travel ban, a visa ban on Ugandan nationals, is even a complicated position and scenario. We have hundreds of Ugandan nationals who are living within the United Arab Emirates. When you look at our trade as a country, Uganda, in terms of external trade and exports, has been trading largely with Democratic Republic of Congo and the United Arab Emirates. Actually, our trade volumes are competing, meaning that a visa ban would affect trade and mobility of people. Because not whoever is trading with UAE is actually staying within UAE. That is one concerning development. It is going to affect our traders. It is also going to affect our nationals who are there, who are remitting various amounts towards the Ugandan economy. And these are taxpayers. Whereas they would have loved to work in this country, but the situation and the job market it does not favor their effective deployment and work within Uganda. And thus they choose to opt for any lucrative opportunity wherever it is, including the United Arab Emirates. Now, the fate of these nationals, even those with active visas and permits, is in trouble and is questionable. Because if UAE want to renew their visa, automatically they are destined to make losses and to suffer. Their fate is likely to be in deportation very soon. This is very concerning. Now, for our nationals who want to seek employment in UAE, because with the limited employment in this country, we must promote safe migration globally and opt for any job opportunity wherever it is globally. I've been reprimanding government and Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Gender to fast track
bilateral labor agreements. And after fast-tracking and executing bilateral labor agreements, to also look into the aspect of enforcing these bilateral labor agreements. As we speak today, even with for countries where we have bilateral labor agreements, like the Kingdom of Saudi Arabia, these agreements are nowhere to be seen. The migrant workers have no access to these bilateral agreements to see what is their rights and the fate within those bilateral agreements. Just last year, the Minister of Gender was in the media saying that we have now an agreement with Qatar. But it is not accessible by anyone. How will now these migrant workers know their rights and also recommend and propose? How will even the travel and also these recruitment companies know their terms of reference? These are concerning developments, but as well, when these bilateral agreements are being renewed, like for example, with the Kingdom of Saudi Arabia, these agreements are renewed. The Minister of Gender doesn't consult the victims and the beneficiaries, because it will now inform their ground in negotiating the renewal and various terms to favor Ugandan migrant workers. These are concerning revelations. When it comes to the UAE, United Arab Emirates, my records show that Uganda had negotiated and come up with UAE and had come to a memorandum of understanding, a resemblance of an agreement or a bilateral agreement with the United Arab Emirates, which has not been enforced up to date. And part of the enforcement required to appoint individuals and representatives from either sides, and as well an action plan, including facilitating its implementation. Uganda has taken no efforts to fast-track enforcement of a bilateral agreement with the United Arab Emirates. A bilateral agreement on labor would now inform rights of migrant workers, will now create an obligation on the host country, be it the UAE, to receive applications from Ugandans and to quickly process applications. Even in the previous arrangement, Ugandans have been complaining that while many have been found with invalid visas, they say that those who enter the UAE enter lawfully, and many of them. But when they apply for renewal, including application for permit, there has been a delay in processing applications for Ugandan nationals. And part of the delay is because they are considered like any other applicant, because we don't have a bilateral agreement on labor. Countries which have bilateral agreements on labor with UAE have been receiving quick processing of their nationals and their applications for visa and for work permits. A country like Philippines with more than 12 million nationals working abroad follows up its nationals, and they have safer protection, including a minimum wage. Now, with that lack of protective agreements and enforceable bilateral agreements, the room for reclaiming rights of those who are found in those countries remain limited, and it now creates room for those who remain distressed and stranded to end up either exploited or becoming a burden to those countries where they are. And several times, it's also on the record, we have done efforts as people to assist Ugandan nationals who are stranded within those countries, including the UAE. But it's not only the case for Ugandans seeking jobs and recruitment abroad. Other countries which opt for the same follow up their nationals and offer them protection. The Uganda government, the Minister of Gender, Minister of Foreign Affairs, and government generally has abandoned everything to do with protecting and negotiating protection for migrant workers, save for only proposing charges and charging them on their remittances and even as they exit, because there is a correction made from each of a migrant worker that leaves this country. That goes to Minister of Gender and government in general. There are a lot of charges on their remittances, but nothing is being done to protect and to fight for their rights while abroad. A bilateral agreement will also protect the victims to know where to seek remedy and rescue. On several occasions, whenever Parliament has been processing budgets, I've made it a point in our alternative policy for foreign affairs, including appearing on the committees, reprimanding that there must be also allocation of funds to cater for Ugandans who fall in distress. But all these have accumulated, and the countries of the world have been watching, including the UAE.
Now, when we face a scenario of a possible visa ban, we largely blame the government of Uganda, the Minister of Gender and Minister of Foreign Affairs for failing Ugandans. It is regrettable. They have failed the Ugandans, and they are not. They may think they are failing migrant workers, but they are as well failing their families, the economy, and failing the passport index of Ugandans, especially ordinary passport holders. It's absurd. And as we pray that the government of United Arab Emirates listens to the cries of Ugandans and other nationalities, as opposition, we shall also make efforts to reach out to countries of the world, including the United Arab Emirates. We shall make efforts to also reach out and demonstrate our position as people, because we look towards continued good relations with the countries of the world, including United Arab Emirates, because they host our nationals and they have opportunities for our nationals as they receive other nationals from other parts of the world. Challenges and shortfalls caused by within the government establishment should not be attributed to innocent Ugandans. We shall also do what it takes to express our prayers and reach out to countries of the world, including the UAE, with the hope that they will listen to the cries of our people, so that the visa and passport opportunity, a visa and work permit opportunity remain open to Ugandans as it is open other nationalities. We shall also continue to reprimand government of Uganda, the Minister of Foreign Affairs, our embassy in Abu Dhabi, and our consulate in Dubai, and the entire public of government establishment. You must initiate diplomatic engagements with the United Arab Emirates and other countries to ensure that our nationals are not locked out in terms of visa, work permit, and other facilities for migrants and for free mobility of Ugandan nationals. Because it is in the best interest of our people and our country to have free mobility and as people and as a country. We regret and we sympathize with Ugandans who may have fallen victims of whatever is happening. And I understand those in UAE may not be in fear. They can't tell and they can't know their fate. We are with you and we shall stand with you. We shall do all what it takes to ensure that our nationals abroad are protected. I thank you. Basebo nebanyabo Sono biasa sono ngamba andikawo endera ogenda mulingi basebo ne banyabo banamawulire leero nziza okwogera ku nsonga eziguddewo ezeekuusa ku eggwanga lya United Arab Emirates omuli n'ekitundu ekya Dubai okuvaayo ne kiwulirwa nti bateekateeka oba bandiwera bannayuganda okufuna visa ez'okukyalayo oba obulambuzi n'abo abasaba okukolerayo. Ekyo nno olwakiwulidde ngezezaako okwogerako n'okukola ekisoboka okwogerako n'ekitebe kya UAE mu Uganda n'ebiwaako ebirala byonna n'emikutu gy'amawulire, nga kirabika nti wakyaliwo okwetegereza ku kiwuliddwa era ku kyogerwa nti eggwanga lya United Arab Emirates ligenda kuwera
ekiseera ekitamanyiddwa bbanga okuddamu okuwa visa bannayuganda ng'eri ku mawanga ge banokoddeyo. Ekyo nno kinakuwaza. Ebbanga eriyise eggwanga lya Amerika nalyo lyatukendeeza ku myaka gya visa gye bawa bannayuganda n'okwongerawo okukwakulizo. Nenvaayo era nga minisita akwatibwako ensonga z'ebweru w'eggwanga ku opposition okwongera okujjukiza gavumenti ya Uganda ne ministry eya foreign affairs wamu ne ministry ya internal affairs nga twalidde wamu ne ministry ya gender obuvunaanyizibwa bwe balina ne bambasada baffe bonna gye bali okukola kyonna ekisoboka okwogerezeganya n'amawanga g'ensi okuba nti tebasibira wabweru bannayuganda naddala abakutte passport gye tuyita ordinary passport ekwatibwa omuntu wa bulijjo. Gavumenti ya Uganda amaanyi yagateeka kunyweza passport zino emyufu ez'abadiplomats ne passport eya green gye tuyita service passport kubanga bo ze bakwata ne batafa ku munnayuganda owa bulijjo akwate neya bbulu eya ordinary. Era paka olwaleero amawanga mangi weetaaga ebiwandiiko nga mugugu mulamba okwennyonnyolako okufuna visa yaayo. So nga waliyo amawanga ng'olaba Canada oba America nga bo ne bwoba tolina passport ng'olina kiwandiiko nga ID oba travel document kisobola okutwala mu nsi z'oyagala nga wali tolina passport ya ggwanga eryo. Naye ffe passport enzijuvu ey'eggwanga Uganda tosobola nagikozesa kusaba mwangu n'oddibwamu. N'amawanga agasinga gakyateekawo ebiziziko kubanga passport yaffe tekuumiddwa era teyambiddwa kufuna maanyi. Kye bayita passport index ye passport bagipima ekkirizibwawa eyanguyibwawa era passport y'ensi webanga nwevu abannansi baayo banguyibwa ne visa wamu tebeetaga zisaba bazifuna batuuse basobola nozisaba online. Naye ffe okyetaaga obugogo eddwandiko mawanga gasinga obungi kyannaku ti n'amawanga agamu agatwetolodde mu East Africa gasobola okufuna visa empanvu ez'amawanga nga Bungereza oba America naye nga eya Uganda tekisobola kubanga tewali kikolebbwa kunyweza maanyi ga passport ya Uganda. Bw'otunale ku passport zaffe eza service passport ne diplomatic passport okuzifuna wandisuubidde nti ministry ya foreign affairs esooka kuteekako bbaluwa nga ministry ya internal affairs tennaba kuzigaba naye nze ebbanga limaze nga shadow minister woye tugenda okulambula amawanga nga lipoota eziriyo ziraga nti waliyo abantu abatali bakozi ba diplomati baffe nga bakozi bawaka nga alina passport ya service passport y'omukozi wa gavumenti oba diplomatic passport. Ekyo no kyewuunyisa kubanga diplomatic passport oba passport emyufu buli agikwata yandibadde nga alina kye bayita diplomatic immunity obukuumi. Kati amawanga gali tegasobola kwawula bwe gabagala buganga bw'obukuumi obugalina bwa muntu alina passport emyufu naye kati n'abatalina abatalina immunity eyo beesanga balina passport eyo. Ekyo n'osanze nga kireeseewo ebibuuzo n'okunafya ne batandika okukwesyoninga passport zaffe okuva ku ya myufu eya diplomatic ne batandika okukwesyoninga ku passport ey'abakozi ba gavumenti eya service ne badda ne kweno eya bulijjo eya ordinary. Ebyo ebibuuzo gavumenti ne ministry ya internal affairs balina okubyanukula. Bw'ova ku ekyo n'otunuulira ekibadde kigenda mu maaso nti mu nkukusa y'abantu abafuluma eggwanga lino ministry ya internal affairs yebunaanyizibwa ku nsalosalo. Bwe baba nga abantu bakyakukusibwa nga kati bano abalabikidde mu butambi bwa BBC nga bakukusibwa munnansi wa Uganda bambi talina kyasobola kukola okujjako okusaba okujja kusigala nga akuba omulanga gavumenti timwe muvunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga bwe baba ekyali abakukusa okujjako nga bakozi ba gavumenti ng'era banene mu gavumenti ddala ddala buli afuluma bamusitampingira era buli booda zaffe ziriko abakuumi. Tulabeko ne scenarios ng'omuntu atuse ku kisaawe Entebbe ne bamuwamba ne batugamba nti bakuumi tibakikuuma nnyo. Kati bano abakukusibwa bayitawo okujja nga gavumenti yeekirimu. Katulowooza nti bannayuganda bateereddwa ku koligo olw'obunafu n'obugayaavu n'ebikolebwa bugenderevu ate gavumenti kubanga yeebunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga lino kubanga ekifaananyi ekigazi ekividdeko bannayuganda ebizibu kyekyo. Bw'otuna bannayuganda abagenda ebweru oluusi passport zaabwe ne zibaggyibwako nga batwalibwa oluusi ebiteeberezebwa okuba ebitongole oba abakukusa. Naye n'ogenda okukiraba nti n'amakampuni gavumenti era yagalayisinsinga agatwala abakozi ebweru w'eggwanga era obukuumi ku bakozi abo
gavumenti esobola okulondoola kiriwo ekikolebwa nga tewali. Ffe tuludde ebbanga nga mmanja gavumenti okufaayo okukola ekisaanidde okuteeseganya wabeewo endagaano ku bakozi n'amawanga g'ensi naddala ga Middle East. Eggwanga ng'erya Turkey kati walize tugenda mu myaka nga 7 lyaleeta dda proposal ne draft y'endagaano ku bakozi n'eggwanga lya Uganda. Paka olwaleero eggwanga lya Uganda teryanukulanga. Era ezo ripooti erabikiddeko ne mu policy statement eza Ministry of Foreign Affairs zeerese wano mu Parliament nga batulaga nti tibasuubira endagaano ku bakozi n'eggwanga lya Turkey paka olwaleero. Naye ng'eriyo bannayuganda bangi eyo abawangalira eyo. Eggwanga lya Qatar twalaba minisita bagendanga bawa endagaano ku bakozi tagireetanga bantu giraba ne bannansi n'abali mu Qatar tebamanyi endagaano eyo. Wakati wa Uganda n'eggwanga lya Saudi Arabia waliwo endagaano ku bakozi naye ne baba balaagiza obujja tebeebuuza ku bano ba beneficiary abakolerayo n'amakampani gano gateekemu input yaago oba endaba yaago byandikolebwa bitya. Wakati wa Uganda ne UAE bayingira ddala enteeseganya ne babawo ne memorandum ezikaanya ku bakozi ne paka olwaleero ng'eyetakisa Uganda okunominatinga abakiise ku ndagaano eyo ne UAE n'ogiteeka mu nkola. Paka olwaleero gavumenti yafuka kyesirikidde, minisitule ya Foreign Affairs n'esirika, eya Gender n'esirika n'embase zaffe. Kati bannayuganda baffe abawangalira eyo babadde basoomoozebwa ebbanga lyonna nga ye bw'ateekayo okusaba ofune visa oba waka permit wadde eweddeko oba bagirinyuwinge nga bambi ne balwawo okuziprocessinga oluusi ne zifuluma nga olwedde balina ne fine nga zagenze mu illegal state kubanga UAE terina ndagaano naffe ku bakozi. Ensi we banaffe n'endagaano ku bakozi bw'osaba emanya nti bwana tulina endagaano yaabwe ku bakozi bweraba nti obukwakkuliza obwo ebutuukiriza ekwanguyiza application yo. Era amawanga agalina endagaano ne UAE bafuna obwangu nga basabye application zaabwe okufuna visa oba waka permit naddala baba bagenza okukola. Ekyokubiri, amawanga agalina endagaano era galondoola abantu baabwe nga Philippine erina bannansi bayo basuka mu 12 abakolera ebweru wa Philippine babalondoola ne bateeka ne labor touches mu mawanga gye bagenze oba eri bannansi baabwe. Mu Uganda teri wadde kiyambi. Ne mu UAE bwe twalwana ne bateekayo consulate e Dubai mumanyi nti mwaka oguwedde twamaliza bataddemu kasino bannayuganda aba gavumenti bennyini paka kati batugamba bakyanoonyereza. Kakati kikulaga nti ekinyusi ky'okuweereza n'okubeererawo bannayuganda tusobola okuba nga tufunye visa ban lwakuba nti embassy yaffe yali mu kasino. Tusobola okuba nga tugenda kufuna visa ban lwakuba nti waliwo enkozesa embi eya passport zaffe okubeera ku diplomatic passport service passport sinakindi nga waliwo n'abakozeseza obubi passport yaffe ordinary kubanga era kikulu kituufu ti bannansi baffe bangi abanuddwa eyo nga bakomawo nga bakozesa emergency travel document ne wasigalawo ekibuuzo kati olwo passport zisigala mu mikono gy'abaani. Kati ng'eggwanga we livaayo ne liteekako obukoliko n'ebyokwewozaako biba bitono. Kale nno mu mbeera ng'eyo twagala okwongera okubiriza n'okubanja gavumenti ya Uganda, Ministry eya Gender, Ministry ya Foreign Affairs, embassy yaffe mu Abu Dhabi ne consulate yaffe mu Dubai ne gavumenti ya Uganda okutwalira wamu. Twagala mukole ekyo n'ekisoboka bonnambiro okuteeseganya n'eggwanga lya United Arab Emirates basobole okubanga basonyiwa n'okulekawo omwaganya bannayuganda basigale nga bakyafuna visa ne permit. Era twagala wabeewo ekikolebwa bonnambiro okulaba nga passport yaffe eddizibwa amaanyi gaayo n'okuteesa nga passport yaffe eyanguyiza omuntu agikutte bw'aba asabye okutambulako ebweru w'eggwanga. Mukimanye nti wakati wa Uganda ne UAE bw'otunulira obusuubuzi n'omuwendo gw'obusuubuzi wakati wa Uganda n'amawanga amalala bwali bw'amaanyi nnyo omwaka oguwedde nga bwakoseza wakati wa Uganda ne UAE ng'era evuganya n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo obusuubuzi Uganda musulayo n'amawanga amalala. Volume yaffe esinga obunene ng'eri wakati wa Uganda ne UAE oluusi n'evuganya wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo. Ekitegeeza abasuubuzi bagenda kufuna obuzibu nabo okukosebwa ne mu ntambula yaffe. Kyakubiri, bannansi baffe balina okuba nga basigaza ebbeetu eritambula amawanga ag'ensi nga tebakomeddwako. Era ekyo kikolebwa ddi nti Uganda erina okuba nga bw'eba eteesa ne gana amawanga nayo egaddiza bye gagiwadde. For example,
eggwanga lya America lyalwa emyaka egiyise gyonna nga lituwa emyaka 2 egya visa mu passport yaffe ne bagenda okutuuka otubaninga ng'osoma emu ku positions ebalina nga bagamba nti Uganda ebadde ewa America emyezi 3 gyokka ejja visa ate nga bo batuwa emyaka 2. Ekyo kye tuyita reciprocity nti ensi bw'eba ebadde kuwa eno naawe olina jiddi zaaki kyekimu. So mu busuubuzi n'enkolagana tulina wakati wa Uganda ne UAE tulowooza wakyaliwo omwaganya gavumenti okwanguyirira okuteeseganya n'eggwanga lya UAE kubanga nalyo obusuubuzi lifunamu wakati w'obusuubuzi wakati wa Uganda ne UAE okwanguyira wabeewo enteeseganya tubenga eggwanga lyaffe nga Uganda lisigala nga bannansi balina eyoweeva eyokuba nti basubula era nga batambula awatali obaolyawo kuziizibwa n'eggwanga lyayo erina okufuna visa. Tukimanyi nti bannayuganda abali mu UAE kati bali mu panic, bali mu kutya kubanga n'abalina visa ne permit tebamanyi oba ezinaggwako banaziriwinga. Abasaba abagenda baludde olende nga waliwo obuzibu nga visa zibakalubiriza naye ate kati kubona amawulire agazze aziyinza okukalubira ddala. Wayo n'abalina famire zaabwe nga ziri eri nga bandyetaaza okubalambulako kubanga bannansi ba Uganda baludde emyaka mingi nga beeyagalira nnyo mu ggwanga lya Dubai oba UAE era ng'entambula yaabwe ng'emu ku nsi gye twalyemu destination y'amaanyi n'eggwanga lya Uganda. Ne boogera ku kisaawe Entebbe destination esinga amaanyi n'omuwendo eri wakati wa Uganda n'eggwanga lya United Arab Emirates. Kakati tulowooza nti gavumenti kigikakatako bunambiro okutandika okuteekawo enteeseganya tusobole okuba nga tulesituinga embeera gye tulimu. Kyakubiri ku nsonga y'okukusa abantu tubanja gavumenti ababakukusa abantu babadipulumandinge babakyaginge amawanga gamanyi nti eggwanga Uganda kati liruma ku nsonga z'okukusa abantu nti era abafuluma babafulumye makubo malungi kubanga n'amawanga galina embassies wano nago bagagazzayo report ku bikolebbwako wano kinywezebwa naye awatali ekyo baba basuuliridde munnansi wa Uganda omuntu wa bulijjo. Kyannaku mu bannayuganda bali mu Dubai ne mu UAE tuyimiridde wamu nammwe era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga naffe nga opposition era nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga opposition nga tuwulizanganya n'okutuusa amaloboozi n'endowooza yaffe n'okusaba kwaffe eri amawanga g'ensi omuli n'eggwanga lya United Arab Emirates n'amawanga amalala gonna okubalaga nti ffe nga bannansi twagala okusigaza enkolagana n'okuba nga tusobola okutambula mu mawanga gano ag'enjawulo awatali kuziizibwa kwonna. Twagala okubasuubiza mmwe abali mu UAE tuyimiridde wamu nammwe n'abo abafunye okusomozebwa nga bali bakukusibwa tubasaasira era nga tubanja nti obwenkanya bwetaagisa. Nze ndudde nga buli kaseera nzijukiza gavumenti ku floor ya parliament mu committee ya foreign affairs ne mu mikutu nga bannamawulire okubajjukiza nti wabeewo n'okweteekateeka nga babawo bannayuganda abafunye obuzibu oba abafuusa ababonabona mu kitundu ky'ensi yonna nga tusobola okubataasa bonnambiro kuba nakyo ensi bw'eraba nga abafunye obuzibu mu ggwanga lyayo mubadduukirira mangu eba ngumu. Naye buli otufuna bannayuganda abafunye challenge ebweru w'eggwanga mu UAE Uganda erwawo okudduukirira bannansi baayo so nga amawanga amalala ganguwa okukimayo bannansi baago abafunye district ekyo nakyo kyongera okuwa comfort oba ogumya amawanga gali nti bannansi otulabakkiriza okujja bwe baneesanga mbuzibu eggwanga lyabwe lijja kujja limire wamu nabo naye buli otayimira wamu ne bannansi bo ate n'eggwanga ligamba nti obanga abasuddeyo oba badampinze obudampinze omwo n'otabaako nabuddukize bubawa nga bayisanze ebuzibu naye nga emirimu nga gibuze mu Uganda wano kirungi nnyo bannansi okunoonya emirimu wonna babagisanze paka Uganda bw'erifuna enteekateeka nga buli muntu asobola okufuna emirimu naye nga bwe kiri kati nga bannansi bagenda ebweru okunoonya emirimu ate ssente nnyingi ze baweereza okukomawo okuva ebweru w'eggwanga nga bazisalako n'emisolo mingi era ne bana bagenda ng'abakozi abagenda okukola ebweru buli omu bamugyako dola sekinnoomu ogenda okukolera ebweru kale nga kiba kya bulyazaamaanya gavumenti bwe tayimirirawo ku bantu bano na kutaasa bano bantu na kurayisi zaabwe kyannaku